Yan, hello guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-exchange ng points to coin. Una, punta kayo ng profile nyo at pindutin ng coins. Next, yung top up. Open nyo lang yan. Tapos, punta kayo ng USDT. At pag napindot nyo na USDT, i-copy nyo yung link. Pagkatapos nyo naman makopy, balik kayo ng points. Open nyo yan, lalabas yung withdraw. I-click nyo yung USDT kasi dun kayo mag-withdraw, tapos ilagay nyo yung password nyo. After password, lalabas na yung contract address dyan. Ilagay nyo yung link na kinopy nyo kanina and then submit. At yun guys, after submit, withdraw now. Tapos if ever na may lumabas sa inyo na ganito, exchange nyo lang yung coins, exchange coins. Tapos ayun, mapupunta na sa coins ang inyong points. Thank you for watching, babush!